дорогие друзья! Команда Глобального совета Саи России приветствует всех, кто присоединился к нам сегодня. И мы приветствуем всех, кто будет смотреть эту встречу в записи. С большой любовью ко всем, друзья, Сайрам! Мы с почтением и смирением предлагаем эту встречу нашему любимому с вами и просим его направлять, вести и руководить нами. И пусть эта встреча будет на благо каждому. Друзья, мы сейчас в прямом эфире, и у вас есть возможность задавать вопросы. Пожалуйста, пишите ваши комментарии и вопросы в чат, и мы прочтем их обязательно чуть позже. А сейчас я с большим удовольствием хочу представить нашу сегодняшнюю гостью. Это Гита Мохан. И ее знают и любят в Саи-сообществе по всему миру за ее очень интересные и вдохновляющие сатсанги. Семья сестры Гиты была связана с вами на протяжении многих поколений, и сама она была возможностью благословлена расти рядом с вами и быть свидетелем всех чудесных событий, происходящих вокруг с вами. Гита очень замечательный, интересный рассказчик, и мы ждали эту встречу, зная, что нас ждут вдохновляющие истории с вами. И не будем откладывать этот долгожданный момент. Сейчас мы поприветствуем нашу гостью на английском и затем с радостью передадим ей слово. Sairam, dear brothers and sisters, our humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba. With love, we offer the session to Swami and pray for his support and guidance. May this satsang bring the highest good to everyone. And on behalf of Sri Satya Sai Global Council in Russia, our team warmly welcomes everyone who has joined us today. And we send heartfelt greetings to all who will be watching the satsang later. Loving Sairam to all of you. Dear friends, brothers and sisters, we are live streaming the session and you have the opportunity to ask questions. Please share your thoughts, questions in the chat, and we will read them later during the session. And now it is my great pleasure to introduce our guest today. We are so happy to welcome Sister Gita Mohan, whose name is well known in the Sai community around the world through her inspiring satsangs. And Sister Gita's family has shared deep connections with Swami for many generations, and she was blessed to grow up near Swami and witness so many wonderful moments of his life and his glory. And Gita ji, we are truly looking forward to hearing your stories, and the floor is yours now. Just please take us on this journey. Sairam. Sairam. Mukam karoti vachalam, panghum langhayate girim, yat kripa tamaham vande paramananda madhavam. Sairam to all my brothers and sisters across the world who have joined in this satsang today. I'm really honored that you all have me here speaking to you in this wonderful year of Swami's birthday celebrations, the centenary birthday celebrations. And it is so wonderful that it is possible for us to reach out to each other with the technology that we have available. Sometimes it plays tricks on us, but yet it is there for us to use for good purposes as well. So thank you for having me at your house through your computers. Thank you for allowing me to get into your homes. And I'm really honored. I'm really honored, and I will let the sister Bella go ahead and translate at this point. I may keep forgetting. Please do excuse me. Сайрам, дорогие братья и сестры, приветствую вас. Очень рада этой возможности встретиться с вами, несмотря на время, разницу во времени и расстояние между нами. Спасибо, что приняли меня в своих домах, даже несмотря на то, что это происходит виртуально. Очень рада быть гостем. И да, технологии иногда играют с нами злые шутки, но в то же время позволяют нам соединяться вот так вот и общаться при помощи технологий. Сайрам. Sairam. I made a mistake, didn't I? It is Sister Natalie who is Natalia who is translating.
translating me. I'm sorry, Sister Natalia. So thank you. I said I would start off explaining the prayer that I started with. It actually applies to me because I'm just an ordinary lady, a kindergarten school teacher, a housewife, a mother, a grandmother with 4 grandchildren, not really very accomplished with anything, and yet I'm talking, which I never thought, to sisters and brothers in Russia. So I wanted to explain this prayer to you. И сейчас сестра Гита хочет начать с перевода мантры на санскрите, которую она прочитала в самом начале. И смысл этой мантры как раз-таки относится напрямую к ней, потому что она считает себя самым обычным человеком, обычной воспитательницей детского сада, матерью, бабушкой 4 внуков. И она считает, что она не обладает какими-то особенными знаниями или возможностями, но тем не менее у нее есть вот такая возможность выступать и говорить перед братьями и сестрами на другом конце мира сейчас. So the prayer sloka that the prayer that I always start off with, Mukam Karoti Vachalam, is part of the prayer slokas or the prayers at the beginning of the Bhagavad Gita. I'm sure all of you have heard of it. I have heard that many Russian-speaking devotees are so wonderfully aware of all of the Indian, the scriptural aspects. So it is the beginning of the Bhagavad Gita, and it's a very simple meaning. It just means that with the Lord's grace, a person who cannot speak is made to speak, will become able to speak. A person who is a lame person, who cannot walk, is able to climb a mountain. A person who's unable to do anything is able to do everything just by the grace of the Lord. И значение этой мантры, которая является частью молитвы из Бхагавад-гиты в ее начальных главах, и, возможно, наверняка кто-то знает эти слова, потому что сестра Гита знает, что многие русскоязычные преданные хорошо изучают ведические писания, знакомы с различными ведическими знаниями. И вот в этой молитве говорится о том, что человек, который не может говорить, с божественной милостью может говорить. Тот человек, который не может ходить, он с божественной милостью может это делать. И даже человек, который ничего не может делать, с божественной милостью может сделать все. I was very fortunate. I was born into a family that came to Swami in 1943. My grand uncle, my father's uncle, Sri Sheshagiri Rao, if you have read the Satyam Shivam Sundaram, you would have read his name. He was the first priest of the Puttaparthi Prashanti Nilayam. He came to Swami in 1943 when Swami was still a young boy, a teenager. И Гита была, конечно, и есть очень благословлена тем, что она происходит из семьи, которая находится вместе с вами уже очень давно. Ее дедушка, а вернее дядя по отцу, он был первым, кто пришел к Свами, когда тот был еще совсем молодым парнем, 17-летним парнем в 1943 году. И вот этот дядя по отцу Шешагири Рао, он был первым священником в Путтапарте. So by the time I came into this world, my parents were devotees. My whole extended family were all devotees. So I was very fortunate as a young child to have the wonderful good fortune of Swami. Whenever he came from Puttaparthi to Bangalore, he used to stay with us. Sometimes he would stay with other devotees, especially during the Akhanda Bhajan, he used to stay with us. So I grew up believing, as you can see in my prayer room, there are so many pictures of gods. But this God used to come to our house, though the others were all pictures. That's how I grew up with Swami in my life.
И к тому моменту, когда родилась Гита, уже ее родители были преданными с вами, и вся огромная семья их тоже уже были преданными с вами. И, конечно, это огромная милость и удача для нее, что она родилась в такой семье и росла уже в атмосфере того, что с вами всегда был с ними. И когда бы с вами не приезжал в Бангалор из Путапарти, где они жили, он очень часто останавливался у них дома, и для нее это было ее реальностью. Как вы можете видеть на заднем плане, у Гиты это ее алтарная комната, там много изображений божеств. И вот для нее с детства среди всех этих божеств божество Шри Сатья Саи было тем человеком, той личностью, который появлялся в их доме и был не просто картинкой, а их реальностью. So I grew up listening to Swami's stories, listening to bhajans, Swami talking to us very sweetly in our home. Sometimes at the end of the bhajan, materializing chocolates for us. And I just thought that this is Bhagwan, this is God, but he's also my friend, he's also my uncle, he also gives me sweets and chocolates. So I just grew up like that when I was a small child. I just thought he was just there to do all the fun things with me. И вот в такой чудесной атмосфере росла Гита, с вами, беседовал с ними, у них проходили баджаны, и он был настолько частью ее жизни, что для нее казалось совсем естественным и нормальным то, что происходило, что, например, в конце баджанов он мог материализовать какие-то сладости, раздать им. И для Гиты, да, это был Бхагаван, это был Бог, но это был также как будто бы ее дядя, какой-то родственник, ее друг, который делал различные забавные вещи для них, и которые ей нравились. I had some wonderful experiences that I knew was unusual. My earliest memory of Swami is when I was 3 years old and we were traveling from Prashanti Nilayam to Bangalore. He used to sometimes come in my father's car, and usually my father would sit in the front, would be driving. My mother would be in the front seat with me on her lap because I was only 3 years old. And it was a small car. And in the back was my brother and Swami. My brother, who was almost 8 years, 7.5 years older than me, he was very close to Swami and he would sit with Swami in the back. So we used to travel like this many times. But one particular time, I had the most wonderful experiences of my life that for a long time I wondered if it was just my imagination or did it really happen. И у Гиты, конечно, много воспоминаний, связанных с вами, но вот одно из самых ранних, которое она помнит, а это достаточно рано, ей было около 3 лет, одно воспоминание долго сохранялось в ее памяти, она долго думала о том, а было ли это на самом деле, настолько это было невероятно и чудесно. И надо сказать, что часто происходило так, что они путешествовали вместе с вами из Путапарти в Бангалор на машине отца Гиты, и обычно они ездили так, что за рулем был отец Гиты, рядом с ним сидела мать, держа Гиту на руках, поскольку она была еще маленьким ребенком. А с вами вместе с ее старшим братом, которым был на 8 лет старше ее и который был очень тоже близок с вами, они сидели на заднем сиденье. So we were in the car, we were traveling to Bangalore, and usually in those days, after morning bhajan, Swami would leave, and we would sometimes carry the picnic lunch with us. We would go and it would take a long time between Puttaparthi to Bangalore because there was no road, just a bullock cart track. So the car had to come very slowly. And we were driving, and that particular day, we left late in the afternoon after lunch. And when we sat in the car, Swami told my mother, "You let Geeta sit on my lap today in the evening because how long can you carry her? It would take us almost 6 or 7 hours to get back to Bangalore." So he said, "For a little while, she can travel with me on my lap and then she can come to you. Otherwise, you will get very tired," he told my mother. So that day, I sat on Swami's lap in the car, and my brother was sitting next to him, and my father was driving, and my mother in the front seat.
И вот такая чудесная поездка однажды произошла у них, когда они часто они отправлялись в эту поездку из Путтапарти в Бангалор после баджанов. И вот в этот день они отправились немножко позже, уже пообедав, после обеда. Они, конечно, брали с собой какую-то корзину для пикника, потому что дорога была длинная. В то время это занимало 6-7 часов добраться из Путтапарти в Бангалор на машине, потому что нормальной дороги не было, была такая дорожка для повозок, в общем, приходилось ехать медленно. И вот в связи с тем, что это было достаточно утомительное путешествие, с вами сказал матери Гиты, что давай я возьму Гиту к себе на руки, потому что тебе тяжело будет ехать, это очень долгая дорога, ты устанешь, пусть она посидит у меня. И он взял Гиту к себе на колени, и так она путешествовала на заднем сиденье вместе с вами и со своим братом. So I sat there. I had short hair. So every time I moved my hair will touch Swami's face. So my father would look in the mirror in the front and he would glare at me because he does not want me to move and make my hair touch Swami's face. So I would sit very still. And Swami would say to my father, Padmanabh, that's my father's name, Dr. Padmanabhan, he would say, Padmanabh, look in the front and drive. Why are you looking in the mirror? You leave Geeta alone. Let her sit nicely. And he would say, you don't worry, you sit properly. So I was happily leaning against Swami and going in the car. И вот когда они так ехали, Гита, конечно, была маленьким ребенком, она крутилась из стороны в сторону, у нее были такие короткие волосы, и эти волосы затрагивали лицо с вами, и ее отец, он смотрел в зеркало заднего вида и на нее очень строго, показывая ей взглядом, чтобы она не крутилась и не беспокоила с вами. И она видела этот взгляд и села очень так, не двигаясь, чтобы вот не шевелиться, не мешать с вами. На что с вами, когда увидел, сказал Падманабхан, это отец Гиты, и он сказал ему, смотри вперед, смотри на дорогу, не надо смотреть назад, что мы тут делаем. А Гите сказал, что не обращай внимания, все хорошо, сиди, как тебе удобно. И она вот с таким удовольствием облокачивалась на него и сидела, как ей удобно было. So as we started to drive, we left Puttaparthi around maybe 4 o'clock or something. And as we passed Penukonda, Kottachervu, all those places which you may have read about, we started to drive and it was almost 5 o'clock, which was the evening bhajan time in Prashanti Nilayam. So usually in Prashanti Nilayam in those days, bhajans would start at 5 o'clock. And this time, since we had left a little late, by the time Puttaparthi bhajan started, we had gone about maybe an hour and a half, 2 hours down that rocky road of bullock cart in those days, and we were driving towards Bangalore. И вот в этот день они выехали немного позже, они выехали около 4 часов после обеда, и когда они проехали где-то около часа дороги, то в это время в Путтапарти начинались баджаны. Тогда в 5 часов вечера начинались вечерние баджаны, и вот они к тому времени успели проделать небольшую часть пути, они проехали Пенуконду, там соседние поселки, и вот были где-то в часе, полутора часа езды от Путтапарти. Suddenly, I noted my brother who was sitting next to Swami, he was only 7 years old, he had fallen asleep. My mother was in the front seat, my father was driving, and I must have leaned against Swami, and I too had dozed off. I was 3 years old, I was tired, and I fell asleep. And suddenly, I heard Om, and I woke up suddenly, and I thought they had started to sing bhajans in the car. Why Om started? I looked, my mother was sitting quietly, my father was driving, my brother was sleeping, and I heard Om, and I looked around, who is saying Om? Who is saying Om? И вот в какой-то момент, когда это произошло, все уже устали, и брат Гиты, я прошу прощения, немножко ошиблась, он был не на 7 лет старше, ему было 7 лет на тот момент, он тоже был ребенком, и вот он заснул, и все ехали, и Гита тоже маленькая была, она, конечно, тоже устала, и она тоже задремала.
И вдруг вот в какой-то момент она услышала, как звучит ом, поют ом. Она открыла глаза, начала оглядываться, думая, что, наверное, в машине начали петь баджаны. И она четко, отчетливо слышала, как поют ом, и начала смотреть, откуда этот звук идет. Swami said, "Shh, be quiet. Bhajan has started in Puttaparthi," he told me. And suddenly I realized all the bhajans were coming in Swami's chest, in Swami's heart. And I could hear Sri Raja Reddy's voice, who I knew very well, who used to sing in Puttaparthi. I could hear Sri Mohan Rao's voice. All the people I knew since a small girl, I knew who is singing. I could hear their voice in Swami's chest. И когда она это услышала, с вами ей показал тихонько, начались баджаны. И она поняла, что все эти звуки исходили из груди с вами, и поэтому она могла их слышать. И она очень четко слышала, кто поет какой баджан. Она слышала, что поет Раджа Редди, потом Мохан Рау. Все эти люди, которых она знала, потому что она с самого детства слышала, как они поют. И вот она слышала, как сам звук баджанов исходит из груди с вами. Be quiet and listen, he said. And I could hear all the bhajans that they were singing in Puttaparthi in his chest. And my mother thought, why this girl is so quiet? So she turned around to see what is happening. The child is too quiet in Swami's lap. And Swami said, quiet. She's listening to bhajans. My mother looked surprised. Where is she listening to bhajans? My mother was not a singer. My father was not a singer. My brother was not a singer. And Swami said, she's listening to bhajans. So for 30 minutes or something like that, I just listened to the bhajans. In the end, I could hear my granduncle, Sheshgiri Rao in Prashanti Nilayam, saying, Jai Bolo Bhagwan Shri Satya Sai Baba Ji ki Jai. I could hear that. And then the bhajan, Om Jai Jagadisha Hare, everything. And then the bhajan ended in Swami's chest. И вот так она слушала эти баджаны из груди с вами, и с вами показал ей тихонечко, слушай. И она слушала, и в какой-то момент мама ее обернулась с переднего сиденья, потому что удивительно, что такой маленький ребенок тихонько сидит, это подозрительно. Она посмотрела на Гиту, а с вами ей показала, сказала, тихонько, она слушает баджаны. Мама ее очень удивилась, потому что откуда она могла слушать баджаны? Ни мама, ни папа их не пели, ни младший, ни старший сын, но с вами показала, что она слушает баджаны вот из моей груди. И так она слушала минут 30 или около того баджаны, звучащие из груди с вами. И потом она услышала, как ее дедушка, дядя ее отца Сеша Гирирау проводит вот арати и говорит «Джей Боло Бхагаван Шри Сатья Сай Баба Джи Ки Джей». И арати она слышала, и полностью она прослушала всю программу из груди с вами. So I was very happy, but I was only 3 years old. I knew something had happened because everybody was like, oh, you're so lucky, you're so lucky. But I was still very young and I thought, oh, I just heard bhajan, I didn't know the value at that time. But like I said earlier in the talk, all the gods were there in the prayer room. But this God used to come to our house. He used to give me chocolates. But the first time when I realized that he was not an ordinary man who just came and gave me chocolates like a loving uncle, that he was Bhagwan himself, I had another wonderful experience at the age of 7. Though at 3 years I had the bhajan experience, I was too young to realize at that time. And after some time, I thought maybe I imagined. But at the age of 7, when I could think and I could understand, I had a beautiful experience that Swami was indeed our Bhagavan.
И вот этот прекрасный, удивительный опыт, конечно, он был незабываемым, и он был каким-то особенным, но понять его значение еще в том возрасте Гита, конечно, не могла в полной мере. Она думала, что да, что-то удивительное произошло, она это понимала, потому что все говорили ей: «О, такое произошло, ты слышала баджаны», но она этого все равно в полной мере не осознавала, потому что, как она уже сказала раньше, с вами был одним из богов, да, которые находились в алтарной комнате, и вроде бы этот бог даже приходил к ним домой, но все же она воспринимала его частично как такого доброго дядюшку, который угощает ее конфетами, она не понимала его божественности в полной мере. И произошло это только когда ей было уже 7 лет, когда она уже могла думать и размышлять, когда она действительно поняла и ощутила божественность Бхагавана. So what happened that particular time was, my mother's aunt, one lady called Savitrama, she used to be in Puttaparthi. She knew Swami when he was a small boy. She used to live in Puttaparthi. So she was very devoted to Swami. She had seen Swami as a small boy. She was an older lady, but yet she has understood that he is not an ordinary man. He is Bhagwan. So she was supposed to come to Bangalore. Swami told my father, Padmanabh, you take Savitrama to Bangalore. She has cataract in her eye. She needs eye surgery. You take her and get her treated in Bangalore. Because in Puttaparthi, no super specialty hospital. The general hospital was very small. There was only one or two doctors. So Swami said, you take her to Bangalore and get the surgery done for her eyes. So my father, he was a busy dental surgeon. He brought this aunt from Puttaparthi to Bangalore so that she could be treated for her cataract. И вот что произошло. Была такая одна преданная с вами, Савитрама. Она жила в Путапарте, и она знала с вами с его ранних лет. Она видела его, когда он был еще маленьким, и она была очень предана ему. Она видела, как он рос, и уже тогда она понимала его божественность. И вот когда она уже была в возрасте, с вами попросил отца Гиты, доктора Падманабхана, отвезти ее в Бангалор, потому что у нее была катаракта, и ей нужно было сделать операцию. В то время не было еще ни общего госпиталя в Путапарте, и было всего там один-два врача. В общем, ей нельзя было оказать помощь, поэтому он попросил отца Гиты, он был хирургом сам, но отвезти его к глазному хирургу, и чтобы ей сделали операцию, чтобы они там позаботились. So she came to Bangalore. My father took her to the doctor. Doctor said there is no complication, just cataract because of age. We will fix it on such a day. We will do the surgery. But this lady, she was very devoted to Swami. By the time the surgery was fixed, it was 2 weeks away. And she ate all the vibhuti that Swami gave her in Puttaparthi. So she told my father, I am not getting any surgery. All my vibhuti is finished with Swami gave. You have to take me back to Puttaparthi to get more vibhuti for the surgery. My father was a very busy doctor, and he said it is so difficult to go to Puttaparthi. It takes 8 to 10 hours. Swami has already blessed you. Swami has already given you vibhuti. I cannot take you back to Puttaparthi to get vibhuti again. There are a lot of packets of vibhuti. You take that. She said, no, I don't want packet vibhuti. I want Swami to materialize the vibhuti. You have to take me back. So she was very upset with my father and my mother for not taking her back to Puttaparthi. И вот привезли эту женщину в Бангалор, и доктор осмотрел ее и сказал, что нет никаких осложнений, можно сделать ей операцию, это просто катаракта. И операция была назначена через 2 недели. Но за это время эта женщина съела весь випхути, который у нее был с собой.
И она была настолько преданная, что она отказывалась идти на операцию, не получив новый випхути. И она требовала, чтобы доктор Падманабхан отвез ее обратно в Путапарти, чтобы она там получила випхути, и только тогда она согласится пойти на операцию. На что доктор Падманабхан, сам будучи очень занятым врачом, практикующим, конечно же, не мог согласиться. Он сказал, что это очень долгое путешествие, я не могу вести вас там за 10 часов только ради випхути, тем более Бхагаван уже благословил вас, он уже дал вам достаточно випхути, и вы с этими благословениями уже можете отправляться на операцию. В общем, он не соглашался ее вести, она ужасно расстроилась и была расстроена из-за этого и недовольна ни отцом Гиты, ни ее матерью за то, что они не хотели вести ее в Путапарти. Они предлагали ей пакетики с випхути, но она не хотела их. Она хотела, чтобы с вами лично материализовал ей випхути, и только вот его она согласна была принять. So, but my father said, I cannot take you. You just pray nicely to Swami, and that surgery will be there 2 weeks from now. So that evening, both my parents, my father and my mother, they had to go to some meeting. So they went away in the evening, and this lady, Savitrama, old lady, she and myself, we were sitting in our living room. I was a small girl, 7 years old, and she was going on complaining about my father. She was saying, look at these young people. I'm asking him to take me. He's not taking me to Puttaparthi. The doctor will make me blind. I don't believe any doctor. I only believe in Swami. If he gives me vibhuti, I will get vision. The doctor will definitely make me blind. You see, your father, she was going complaining. I was very happy that somebody is scolding my father so much. И вот что произошло в это время, когда, то есть операция, еще не прошло 2 недели, прошу прощения, то есть это еще через 2 недели должна была быть операция, но, в общем, доктор Падманабхан ни за что не соглашался вести Савитрама в Путапарти, и он сказал, нет, вот берите пакетики, молитесь хорошенечко с вами, и все будет хорошо у вас. И вот в один прекрасный вечер им надо было с мамой уйти на какую-то встречу вечером, и они оставили Гиту с этой пожилой женщиной дома, она жила с ними, и вот они ушли, и они остались вдвоем в гостиной, и Гита помнит, как эта женщина продолжала жаловаться и ругаться на отца Гиты, и говорить, вот, какая молодежь, не хотят меня вести в Путапарти, а эти доктора, да они меня просто слепой сделают, лишат меня зрения, я им не доверяю, я верю только с вами, вот он мне даст випхути, я помажусь, и я точно сразу прозрею, а вот этим докторам я точно не верю, они лишат меня зрения, я это знаю, и вот она продолжала так ругаться, а Гита даже была и рада тому, потому что ей нравилось, что кто-то вот так вот ругает ее отца смело и открыто. Для нее это было забавно. When she was complaining like this, the phone rang in our house. You know, in those days, no cell phone, no cordless phone, just regular phone in the wall. So that phone rang, and I got up and I picked up the phone and I said, hello, hello. And suddenly, there was a long distance call from Bukkapatnam. In those days, there was no direct call. You had to book a call through the actual telephone lines. You had to book a call. And that somebody there said, there is somebody called Satya Sai Baba wants to talk to you. There was a call on the phone. I said, hello, hello. And Swami's voice said, hello, Gitama? He said. I said, yes, this was Swami's voice. I recognized. And then Swami said, is the old lady complaining? I didn't say yes because Swami won't like it if I say old lady is complaining. I said, lady is sitting here. So Swami said, oh, I see. And then he said, is there a piece of paper there? He asked me. No, he didn't ask me that. He said, give the phone to that lady first. So I called my aunt and said, auntie, Swami wants to talk to you. Swami has made a phone call. So she came and she took the phone and she said, hello. She's a small village lady. She never talked in the phone.
So loudly she shouted, as though Swami can hear in Puttaparthi from Bangalore, in the phone. Hello, hello, she said. И вот, значит, они вот так сидели в комнате, и она продолжала жаловаться, и вдруг зазвонил телефон. И это был обычный телефон в те времена, это такой проводной телефон. И вот Гита подскочила, побежала к телефону, взяла трубку, и тогда не было прямой связи, невозможно было там просто так позвонить из одного места в другое, нужно было резервировать звонок через там специальную телефонную службу. И вот она взяла трубку, и там ей сказали, что с вами хотят поговорить, с вами хочет поговорить Сатья Сай, Сатья Сай Баба. И она очень удивилась, как это так, с вами звонит ей по телефону, и она сказала: алло, алло. И она услышала голос с вами в трубке. Он тоже ответил: алло. И она подумала, как это с вами звонит нам. И он сказал: ну что там, пожилая женщина ругается. Ну, Гита не могла сказать, что да, да, она ругается. Она просто сказала, что ну да, она вот сидит здесь в гостиной. И тогда с вами позвал ее к телефону, сказал: позови ее к телефону. Она позвала, сказала: тетушка, идите, идите, тут с вами вам звонит. И она подошла к телефону, но это была простая деревенская женщина, которая никогда вообще в жизни по телефону не разговаривала. Поэтому она, взяв трубку, просто стала кричать в нее: алло, алло, как будто бы там с вами ее должен в самом Путапарте услышать. So she started to tell Swami in the phone, Swami, I want to come and see you in Prashanti Nilayam. This Padmanabhan is not bringing me there. My vibhuti is finished. The doctor will make me blind. I need my vibhuti. Please tell Dr. Padmanabhan to bring me there. What will I do? You are so far away. She went on complaining to Swami. Когда она услышала голос с вами в трубке, она начала жаловаться ему и говорить: вот, этот доктор Падманабхан, он не хочет меня вести в Путапарти, а у меня уже випхути закончился, они же меня, эти доктора, ослепят, мне нужно новый випхути, и мне нужно приехать обратно. Okay. So she kept on complaining, and I think Swami told her in the phone, don't worry, Savitramma, I will be there with you. You get your operation done. Nothing will happen. You won't become blind. She went on saying, Swami, what is the use of this life? If I lose my eyesight, I cannot see you. What is the use of this life? I want my eyes. I don't want to lose my eyes. And Swami said, don't worry, nothing will happen to you. И вот так вот она жаловалась с вами по телефону, а он ее там утешал, говорил что-то вроде, что все будет нормально, не переживай, все хорошо, доктора сделают тебе операцию. А она продолжала говорить: нет, с вами, зачем мне вообще эта жизнь, если они меня ослепят, я тогда не смогу видеть тебя, а если я не могу видеть тебя, мне не нужна такая жизнь. И вот он говорил, что все будет хорошо, а она продолжала сомневаться. And she called me and she said, Swami wants to talk to you. Come, come. She called me. She gave me the phone. I took the phone and I said, hello again. And Swami said, is there a paper there near you? Can you see a piece of paper? I said, Swami, there is a newspaper on the coffee table in the middle of the living room. There's a newspaper. Swami said, go and bring it. I went and got the newspaper. So why Swami wants newspaper on the phone? He's on the phone. And I said, Swami, newspaper is here. Swami said, put the phone on the newspaper. So I put the phone down and suddenly I heard shh, one sound, and through the telephone in the receiver, so much vibhuti came on to the newspaper. Right on the newspaper, one big mound of vibhuti came through the telephone on the newspaper.
И вот что произошло дальше, совершенно удивительно. Когда вот так этот разговор продолжался, в какой-то момент с вами позвал Гиту к телефону и сказал: Гита, есть ли у тебя под рукой какой-то лист бумаги? Она посмотрела вокруг и сказала, что есть газета на журнальном столике в гостиной. И с вами сказал: пойди, возьми эту газету. И она подумала: зачем с вами газета? Он по телефону мне звонит, для чего это нужно? Но она принесла эту газету и с вами сказал: положи газету на стол и положи трубку на эту газету. Она положила и услышала вот такой шипящий звук из трубки, и в этот момент из этой трубки высыпалось огромное количество випхути прямо из телефонной трубки на эту газету. I was so shocked. I didn't know that Bangalore telephones can work so nicely from Prashanti Nilayam, from Bukkapatnam. That too, in those days, there was no phone in Prashanti Nilayam. Swami has to go to Bukkapatnam to make a phone call, Bukkapatnam post office. And I very carefully, I picked up the phone and I said, hello. And Swami very sweetly in Telugu, he said, Vachinda, did you get it? I said, Swami, Vibhuti has come. And he said, yes, you pack it nicely and you give it to the old lady afterwards, okay? I said, okay, Swami. And then very nicely Swami said, okay, I'll put the phone down. When Padmanabh and Kamalamma is my mother, when they come home, you tell them that my blessings are there for them. Tell your brother, my blessings are there. You are a good girl. Blessings to you too. He said, I am putting the phone down now. You fold the paper and you give it to the auntie. You give her the vibhuti, he said, and disconnected the phone. И вот когда это произошло, с вами очень мило сказал ей: вот, Гита Ма, собери этот... и Гита подумала о том, что как это вообще невероятно, как она даже не знала, что телефон может работать таким чудесным образом, что у него есть такие волшебные функции, что можно, оказывается, передавать вещи через него. И она осторожненько так взяла трубку и сказала: алло. И с вами сказал: Гита, ты получила? Она сказала: да, с вами випхути высыпалось оттуда. Он сказал: да, вот собери его аккуратненько в бумагу и передай, значит, пожилой этой женщине, отдай ей. И когда придет доктор Падманабхан и Камала, это мама Гиты, когда они вернутся, скажи им, что мои благословения с ними, передай благословения своему брату, и ты тоже хорошая девочка, мои благословения с тобой. Вот сейчас собери этот випхути и отдай тетушке, и скажи, чтобы она не волновалась. So you can imagine the excitement when my parents came. Everything we told. I gave my auntie the vibhuti. She was very peaceful. She did not seem very surprised. She said, I prayed, he sent the vibhuti. That was her faith. I prayed, he sent it. So when my parents came, lot of excitement, vibhuti came in the phone. All the relatives we called, everybody came to the house. Oh, how did it come? So I became like a heroine, you know. Everybody is asking. I'm telling the story hundreds of times. Oh, I picked up the phone. Vibhuti came. Aunties over and over again for about 8 or 10 days. I was like a big hero, telling everybody the story over and over again. И, конечно же, когда пришли родители, вернулись, Гита с огромным восторгом рассказала им эту историю. Все были в восторге, кроме тетушки, которая была совершенно спокойна. Она сказала, что да, конечно, я помолилась, и Випхути с вами прислал. Вот что так и должно быть. Для них, конечно, это был полный восторг. Они всем позвонили, всем родственникам, все приходили. И там на следующие 8-10 дней Гита была просто звездой этой истории. Она снова и снова рассказывала ее, вот как звонил телефон, как она взяла трубку, как пришла тетушка, как высыпался випхути. И для нее это было, конечно, совершенно поразительно. After some time, everything became calm again. And that is when
I started to understand really who is this Swami. Till such time, he is the Swami who gives us chocolates. Till such time, he is the Swami who plays snakes and ladders games with myself and my cousin. He is Swami. Sometimes I hear bhajan in his chest. It's okay. But this was the first time I realized, why did Swami come to this lady? That lady's faith was so strong. Her devotion to Swami was so strong. Sitting in Bangalore, by praying with so much devotion, she could make Swami in Prashanti Nilayam go to Bukkapatnam in the bullock cart, crossing the Chitravati river, go to the post office and make a phone call from there to Bangalore and send the vibhuti through the phone. I understood that if we want to reach this Swami, we want him to respond to us, we must have faith and devotion like this old lady who could just make him come from Prashanti Nilayam to Bukkapatnam just by the strength of her bhakti, by her devotion and her faith. That's the first time I understood what is devotion, what is faith. И когда прошли эти дни, и первое вот такое волнение улеглось, и восторг от этого события, Гита начала размышлять об этом и думать о том, что же случилось, и почему, и как. И вот тогда она начала понимать самые первые важные уроки о том, как вера и преданность этой пожилой женщины действительно заставили с вами ответить на ее молитву, как она, находясь в Бангалоре, просто силой своей преданности, своей верной молитвой сделала так, что с вами, а тогда все-таки не было телефона, это даже не через коммутатор какая-то связь происходила, а только через почтовое отделение в Букапатнаме. То есть она своей молитвой сделала так, что с вами на повозке отправился в Букапатнам, в это почтовое отделение, чтобы позвонить ей, чтобы поговорить с ней и чтобы материализовать для нее випхути. И вот это был для нее первый урок о том, как важна наша вера и преданность, и что они могут сделать, и что только при помощи них мы можем достичь Бога. So, like this, many years went by. I saw many such mahimas by Bhagwan over the years, and many years later also, when I came to America after I got married, this all happened in 1965, 1966. Many miracles also I saw, many things I saw. Swami got me married to Mohan Ram. I came to USA, and many times I would think, did I really hear the bhajan in Swami's chest? I would think like this. But once when I went to Puttaparthi, Swami, he gave an interview to my family along with other devotees. And in that interview, Swami was explaining how we must sing bhajans with bhakti, with devotion. He was saying that if you sing with lot of love and devotion, wherever I am in the world, I can hear you. It doesn't matter where you are, I can hear you. He was saying, and everybody was listening in the interview room. And suddenly, he turned towards me. I was sitting on the floor in the interview room. And he said, you asked Gita? When she was a young girl, she heard the whole Puttaparthi bhajan in my chest. Because they were singing so much with so much love, she could hear the whole bhajan in my chest. She was a small baby at that time. She was a small girl. And then I realized, wow, what I heard when I was 3 years old, that's really true. I heard it. Swami is telling now when I'm a grown woman with 2 children, Swami is saying, it really happened. He told me, tell them. How did you hear? Tell them the story, he said. So the same story I told everybody in the interview room. И вот надо сказать, что самая первая история произошла, когда Гита услышала баджаны
в 60 каком-то, в 65-м, 66-м году. И с тех пор произошло много всего, очень много махим, вот этих божественных лил она увидела после этого от с вами. Но все же какая-то мысль у нее была о том, что правда ли она слышала эти баджаны из груди с вами, было ли это на самом деле, или это ей как-то показалось. Все равно этот вопрос где-то мелькал на задворках ее сознания. И вот, когда она уже была взрослой, она вышла замуж и переехала в Америку, они были на интервью с вами, ее семья и другие люди. И с вами рассказывал о том, как нужно петь баджаны. Он говорил о том, что нужно петь их с преданностью, с любовью, и тогда они достигнут его непременно. И когда он это рассказывал, он сказал, что да, вот Гита, когда еще была совсем маленькой девочкой, она вот так слышала баджаны из моей груди, потому что они пели их с такой любовью, с такой преданностью, что они звучали во мне. И вот Гита их слышала. И тогда она действительно получила подтверждение, что это было не ее просто мысль и фантазия, что это на самом деле произошло, и с вами это подтвердил. И он сказал, расскажи им, как это было. И вот она рассказывала эту самую историю при с вами, что действительно она слышала эти баджаны. So one may be thinking, those who are listening or those who have heard me before, sometimes we get the thought, I saw so many such things. I grew up all the time with Swami. There are so many things that I saw in my life, and I grew up. As far as I was concerned, Swami was part of my life. He was always a part of me. He came with me wherever I went. So many things happened. Then, after I had spent some years in the US, Swami told me to start speaking about my personal experiences. Till such time, I had not spoken about my personal experiences. I used to give talks for Balavika's gurus training. I used to talk about Swami's Satya Sai speaks, Swami's messages, but I was not speaking about my personal experiences. But Swami told me in 1996, you speak. So I started to speak. And many times I used to go to so many places, people used to invite, I used to go and speak. Sometimes people would ask, oh, it happened so long ago. Does Swami still respond to you? Does Swami still answer the questions to you? And I used to say that he is always with me. I believe that. And then one very wonderful experience happened here in America when Swami was in Prashanti Nilayam. Many years later, after the Vibhuti experience, when I'm a grown woman, married woman with children, it happened here in the US. And I will share that with you all. И вот Гита говорит о том, что очень много времени прошло с тех пор, с этого первого чуда, и она видела очень много других разных чудес с тех пор. И она говорила, очень много выступала с различными сатсангами, беседами. Она выступала перед учителями Балвикас и сама вела различные уроки по учению Саи-сатсанг. Но она никогда не говорила о своем личном опыте до 1996 года, когда с вами ей сказала о том, что надо делиться этим и надо об этом говорить. Она стала рассказывать об этом. И она после этого ездила в разные страны, бывала в разных местах, выступала вот с такими беседами, где она делилась вот такими своими личными историями с вами. И многие люди ее спрашивали, ну, это вот произошло очень-очень давно, там, в 60-х годах, а было ли что-то еще после этого? И вот она говорит, что такое чудо произошло с ней уже, когда она жила в Америке и была замужем, была уже взрослой женщиной с 2 детьми. Находясь там, с ней произошло также уникальное чудо, хотя с вами находился за огромное расстояние от нее в Путапарте в это время. So what happened? Many times people used to ask me, your aunt, she had seen Swami. You have seen Swami from your childhood. What about people like us who have never seen Swami? We are so far away in America. We have not gone to Puttaparthi. We have not seen him. Does he hear us also? Does he hear our prayer also? I used to say very confidently, definitely, Swami hears your prayers. But I would also pray, Swami,
Please hear their prayers. I'm telling everybody that you are hearing their prayers. Please hear their prayers. So one day, I went to a place called Atlanta here in America, in the state of Georgia, city of Atlanta. I went there to speak at a Satya Sai retreat. And the whole day they had retreat. I had to speak for 5 hours. 2 hours in the morning, then lunch, 1 hour, again tea time, again 2 hours, some 6 hours I spoke. So I finished speaking that day by about 7 o'clock in the evening. The program started in the 8 in the morning, finished at 7 p.m. И вот также люди спрашивали, которые слушали рассказы Гиты, они говорили, ну вот вы видели с вами, у вас было много чудес, ваши тети и родственники, но мы-то вот такие простые люди, которые никогда не видели с вами, никогда не были в Будапарте, слышит ли он и наши молитвы также? И она всегда с огромной уверенностью говорила, да, конечно, он слышит и вас также. И сама про себя она, конечно, думала и говорила: «С вами ты, пожалуйста, слушай их молитвы, а то я им говорю, что ты слушаешь». И вот так вот она им отвечала с полной уверенностью. И она поехала на ретрит. В Америке проходят такие ретриты по несколько дней, когда собираются преданные, там проходят разные сатсанги и программы. И вот на одном из таких ретритов в Атланте она выступала целый день. У нее там были речи по 2 часа утром, потом днем, потом вечером. И вот с 8 утра до 7 вечера такая длится программа. И у нее там 5-6-часовые выступления были запланированы с утра и до вечера. The program was over. This was in the mid-90s or something, I would say, or even around, I forget the year now, 1998, 99, something like that. I finished the program and I was waiting for the host to take me home for dinner. Some Sai devotees, they all had a dinner for me after the program. So they said, Sister Geeta, you please go ahead. We will take out the altar and pack up everything and we will also join. Please don't talk to anybody. We want to hear everything. Don't tell any stories till we come. They were all joking. So I said, no, I will go. When suddenly one couple, one African American couple, they came up to me and they just kept saying, thank you, thank you, thank you, very nice, thank you, thank you. They kept saying. And I said, you're welcome, you're welcome. And then they started to speak to me in French, this couple, this African American couple. I said, I'm sorry, I don't know French. And they looked very surprised. And they called one gentleman there and said, she's saying she doesn't know French. So this gentleman who was an office bearer, he said, Sister Geeta, they are saying you don't know French. I said, I don't know French. So he told them, she doesn't know French. Go ahead. И вот, когда закончилась эта программа, уже все собирались, и Гите нужно было ехать, ее пригласили организаторы на ужин, чтобы отвезти ее на ужин и вместе поужинать после программы. И они сказали, ну, Гита, вы собирайтесь, идите вперед, мы сейчас тут соберем алтарь, пока все организуем, но вы, пожалуйста, там ни с кем не разговаривайте, никому не рассказывайте истории, мы тоже хотим все послушать. Ну, они так шутили, потому что все хотят слушать эти божественные истории. И она уже собиралась уходить, и к ней подошла одна пожилая пара, и они начали говорить ей спасибо, спасибо, спасибо. И она говорила пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И вот вдруг они начали что-то ей рассказывать на французском языке. И она сказала, я не понимаю по-французски. Они тоже не поняли, что она говорит. И она позвала одного из там, участников этого ретрита, который знал язык, и он им что-то сказал, они ему что-то сказали, и он говорит, ну, они говорят, он передал им, что Гита не говорит на французском языке, на что они очень удивились, сказали, как, Гита не говорит на французском языке? А он сказал, нет, Гита не говорит на французском языке. So they looked very surprised, this couple. This person, the Sai devotee, he knew French little bit. So he said, Sister Geeta doesn't know French. They said, what do you mean?
She has talked the past 2 hours in French and she is telling she doesn't know French. So this man laughed and said, she didn't talk in French, she spoke in English. So they said, no, she spoke in French. Then he said, no, she didn't speak in French. And he looked at me and laughed and said, Sister Geeta, these two people, I don't know what they are saying. They are saying that past 2 hours you have given a talk in French. So we both laughed. I don't know French, and that man also knows I did not talk in French, I spoke in French. So he thought there is something wrong with this couple. He said, no, it's okay, fine. They said, no, we are from Congo. We used to go to Sai Center in Congo. There, the Sai Center, all the program is done in French. We don't know English. We just came to America and we were feeling very bad. We were missing our Sai Center. So we were praying to Swami to show us some Sai Center. Somebody near our neighborhood told us, there is a Sai group that meets in the church. Why don't you go there? We told them we don't know English. There is no point going to the church. We don't know English. What is the use? They said, why don't you just go and sit there? You will listen to some bhajans. You will see Swami's picture. Why don't you just come and sit? So we came to this program today. But this lady is speaking in French. So we were very happy because we were praying to Swami that we want to go to a satsang, but we want to understand Swami. Please help, please help. So we came here. This lady is speaking in French, but now she is telling she doesn't know French. Не слышно. Да, Сайрам немножко со связью оборвалась. И что произошло, когда эта пара сказала, что они очень удивились, что им перевели, что Гита не знает французского. И тогда еще раз они сказали, да как она не знает французский язык? Она только что говорила, давала сатсанг на французском языке в последние 2 часа. На что этот человек, который немножко знал французский и переводил для Гиты, он очень удивился и так заулыбался, что ну, это невозможно. Он сказал, она говорила на английском. На что они сказали, нет, она говорила на французском, мы не знаем английского, мы слушали сатсанг на французском языке. Тогда он перевел для Гиты, и она тоже так заулыбалась, но это невозможно, потому что она не знает французского, она точно не могла говорить на французском. И тогда эта пара рассказала им, что вот они из Конго приехали, они там ходили в Саи-центр, у них все программы проходили на французском языке. И вот они недавно приехали в Америку и очень грустили, им очень хотелось попасть на какую-то Саи-программу. И им сказали, что вот есть, здесь проходит Саи-программа, вот сходите туда-то. На что они ответили, ну, там все на английском, мы ничего не понимаем, мы хотим послушать, понять. Ну, и им сказали, ну, ничего страшного, сходите, посмотрите, хотя бы там будут портреты с вами, хотя бы там будет какая-то атмосфера, вы посидите, послушаете. Ну, и они вот так отправились, и они говорят, мы очень обрадовались, когда мы пришли, и вдруг сатсанг на французском языке. Мы были так счастливы, потому что мы как раз просили с вами, чтобы мы хотели понимать, мы хотели послушать, и как раз хотели на сатсанг, чтобы мы могли все понять. И так и произошло. So we didn't take them seriously. We thought they must have heard something. Maybe they understood little bit of English. So they are thinking they understood. We all said thank you. And we went to the host's house, had dinner nicely. Everybody in the group, that gentleman told everyone, guess what happened today? 2 people came and said, Sister Geeta spoke in French. And everybody laughed also. I also laughed. We said, I don't know, they must have understood little bit of English. And they thought I'm saying in French. I joked also, maybe my English is bad. They thought it was French. Like this, we all laughed. Then the matter was over. I came back to Washington, D.C., where I live. 1 year went by. This was in April. Following year, 1998, I went to India, to Bangalore. Then I went to Prashanti Nilayam.
Swami called me for interview. In the meantime, I had also gone to UK to give some talks. So that was also over. So when I went into the interview room, Swami said, "Where have you been to give your talks?" So I told him, "Swami, I went to UK, 6 cities over there. Then in America, I went to Atlanta, Texas. Wherever I went, I told him." And Swami said, "Very good, very good." He said, "Now you are becoming very good speaker. You are speaking in French and Russian," he said to me. I said, "No, Swami, I'm not speaking in French and Russian. Why are you teasing me?" He said, "No. What happened in Atlanta? Did the Congo devotees not hear you in French? You thought they were saying something, but they were praying to me. We want to hear the satsang, Swami. We don't know English. We don't know English." So your whole talk, they heard it in French. And you know, when you went to Bath in UK, there is a place called Bath in UK. There were two twin ladies, Russian ladies. They heard your talk in Russian. They both heard, older ladies, twins. Didn't you meet them? I said, "Yes, Swami." They came and told me, "Thank you." They said, "Come to Russia, come to Russia." I said, "I don't know the language." And they said goodbye and went away. Swami said, "They heard it in Russian. Congo devotees heard it in French. It has nothing to do with you. They are my devotees. They want to hear about me. So when there is love, I respond." See, so many Russians today, you're all listening, Russian speaking people. I don't know where people are hearing me in Russian, or they are hearing Sister Natalia in Russian. But Swami is making sure that everybody understands and hears his glory. Much later, Swami told me in the puja room, in the interview room, that when my devotees call me with love, I will respond in whatever language they call me. For me, there is no language barrier. Only love is the language. Сайрам, да. И вот такое продолжение у этой истории было, что когда эти преданные из Конго рассказали эту историю, ну, Нигита на самом деле до конца как-то не поверила в это. Они подумали, ну, как-то странно, наверное, они как-то, им показалось, может быть, они немножко знают английский, они как-то вот так подумали, что так получилось, и они пришли на этот ужин, и рассказал этот помощник ее, переводчик, о том, как это было, что была за история такая. Ну и все как-то так поулыбались, что, ну, даже пошутили. Гита пошутила, что, наверное, у меня такой плохой английский, что они приняли его за французский. И, в общем-то, они не приняли эту историю, на самом деле, всерьез. И так прошло какое-то время, это было в конце 90-х, потом она еще была в Великобритании, там выступала в нескольких городах. И после этого она приехала в Путапарти, и с вами пригласил ее на интервью, и там он спросил ее, ну, где ты была, где ты выступала? Она сказала, ну, вот с вами я в Америке выступала, в нескольких городах в Великобритании. И он сказал, ну, а как там в Атланте, вот там преданный из Конго, как ты там... А, нет, он сказал, ты там уже на разных языках выступаешь, да, уже ты такой профессиональный докладчик, там на французском, на русском выступаешь. Ну, она сказала, с вами ты, наверное, шутишь надо мной. Конечно, нет, я не знаю этих языков. На что он сказал, как нет? Конечно, да, вот в Атланте ты на французском выступала перед этими преданными из Конго, а вот город Бат в Великобритании, там ты на русском выступала. И она очень удивилась, когда с вами искал, подтвердил ей, что да, вот эти преданные из Конго, они очень молились мне, они хотели услышать обо мне, и они действительно слышали твою речь на французском. А вот в Бате, там ты выступала, там было несколько женщин из России, и ты перед ними тоже, они тоже очень хотели услышать обо мне, и для них ты говорила на русском языке. И тогда она вспомнила, что действительно было несколько женщин, они подошли к ней, потом сказали ей спасибо, спасибо, приезжайте в Россию. И она сказала, да, конечно, ну вот я не знаю русского, и они так
удивленно сказали, ну, до свидания, и ушли. И вот оказалось, что для них она давала этот сатсанг на русском языке. И с вами тогда сказал ей, что для меня нет никакого языка. Когда преданные молятся мне, я отвечаю им, на каком бы языке они ни молились, и всегда отвечаю на их молитвы. So whether it is the Prashanti Nilayam bhajan singers singing with love you can hear in his heart, or whether it is my aunt calling out from Bangalore to Prashanti Nilayam and he brings the vibhuti in the phone, or whether it is a Congo devotees hearing in French, or the twin ladies in Bath hearing in Russia, the connection between us and Swami, it is heart to heart. It has nothing to do with language, nothing to do with the country, nothing to do with any of this. That is why Swami keeps saying love is the connection. So many times, even now when I give talk, they say, oh, that is so nice. But we all became devotees after Swami left his physical form. What about now? Does he know us now? Does he hear us now? But throughout my life, I have seen Swami's presence everywhere. I am here in America, but yet Swami has told my mother exactly what I am doing here in America. Your daughter made curry, she didn't put salt today. She is saying, Swami, here is the dinner, Swami, Brahmarpanam, and she is offering to me, but no salt in yesterday's curry. Your daughter is cooking, she forgot to put salt. I am in America, he is in Brindavan, Whitefield, and he is telling my mother, see, your daughter Gita, she made food today, she cooked, she didn't cook properly, talking on the phone, forgot to put salt. So, Swami is everywhere. Swami is everywhere. So, before I leave you all, for those of you who are wondering, now Swami's form is not there. Is he listening to us? Is he seeing us? I will tell you one incident that happened to me in 2013 after Swami left his physical form, so that we can all understand that he is still here with us, watching us every moment of our day, knowing our thoughts, listening to our words, hearing us, seeing us. So what happened? Can I please translate a little bit this part? Please. Yes. И вот таким образом, когда Гиту спрашивают, да, что с вами, ну, она говорит о том, что с вами всегда со мной, я знаю, что он всегда со мной, и этому было много подтверждений в ее жизни. Например, такие чудесные истории, когда она находилась в Америке, а ее мама была в Уайтфилде, это в Бангалоре, во втором ашраме с вами, и с вами ей рассказывал, что там Гита делает в Америке. И он ей говорил, вот, Гита там сейчас не досолила еду, на телефоне висела, и что там она приготовила, и на самом деле все так и было. И он видел и знал все малейшие подробности ее жизни и мог пересказать ее маме там за 1000 километров от этого. Но многие все равно задаются вопросом, хорошо, а что же сейчас, вот когда с вами уже нет в теле физическом, есть ли эта связь, по-прежнему ли он с нами, действительно ли он слышит нас? И Гита рассказывает историю, сейчас расскажет нам историю о том, как с ней уже в 2020 году произошло чудо, когда уже с вами не было в физическом теле, которое также подтверждает, что он по-прежнему с нами и точно так же присутствует, знает и видит и слышит все, что мы делаем. So I went to Chicago to give a talk there some years ago, in 2013. And it was New Year's Day. I finished my talk there at a mini retreat. And I was to come back to Baltimore, which is the airport near me. And when I came to the airport, my host, it was a weekday. So they said, do you mind if we drop you to the airport a little bit early? Because they both had to go to work. I said, no problem. My flight was at 11 o'clock. I said, no problem. They dropped me around 8:30 and both of them went away to their job. In those days, I didn't have a cell phone or anything. Or maybe I actually did have a cell phone, but they were going for some meeting. And when I came to the airport after some time, all the flights to Baltimore was cancelled. There were no flights
because of the bad weather. It was January, so it was cold and it was snowing in Baltimore. So all the flights were cancelled. So I called up my husband and I told him that all the flights are cancelled. I will try to call my host. Maybe I have to go back to their house again today and come tomorrow. So he said, okay. So I kept calling my to the husband and wife, the host in whose house I had stayed, but they both didn't pick up the phone. It just kept ringing because they were both in an all-day conference. They switched off the phone. So they did not pick up. And I had come through the security. One funny thing had happened. When I went through the security in the airport, they had called me aside and they had opened my suitcase because they saw my gold necklace. It was pointy. They wanted to see what it was. So I opened. The security lady who looked at it, she saw Swami's photo in my suitcase, in my hand baggage. And she saw him and she said, "Oh, good looking boyfriend," she said to Swami. So I said, "Yes, he is very good looking." I said, "How can I explain to the security lady who he is?" So she said, "Oh, if you dump him, you tell me, I will make him my boyfriend," she said. I said, "Okay." I joked with her and finished. I went through security. I came inside and the flights were all cancelled. Then what happened? I was standing in line. Some good friends, they called me and I was just talking to them and I was telling them that my flights are cancelled. Suddenly, the person who was on the phone, good friend of ours, Dr. Rao, he said, "Oh, ask if there is a flight to Philadelphia instead of Baltimore." I said, "Why?" He said, "We are both driving from New York to Baltimore. We are going to pass through Philadelphia. If you land in Philadelphia, we will pick you up," they said. И вот что произошло, она поехала в другой город, и ей нужно было возвращаться домой в Балтимор, и те люди, у которых она останавливалась, они привезли ее в аэропорт немножко раньше, потому что у них было мероприятие, конференция какая-то важная, и они спросили, не против ли она, что они ее привезут немножко раньше, и она сказала, нет, конечно, и вот они ее высадили в аэропорту и уехали по своим делам. И она прошла таможенный контроль, там досмотр, и там произошла интересная, забавная ситуация, когда досматривали, а ее вызвали на досмотр вещей, потому что в чемодане у нее было там какое-то украшение, которое напоминало там острый предмет, в общем, пришлось ей там идти, открывать чемодан, и там была фотография с вами. И женщина, которая участвовала в этом досмотре, сотрудница вот аэропорта, она так пошутила, говорит, о, какой симпатичный парень у вас. И она, Гита не стала ей объяснять всю историю, она сказала, да, очень симпатичный. И тогда эта сотрудница сказала, если вдруг вы там расстанетесь, то тогда дайте мне знать. Так он ей понравился. В общем, они вот так пошутили, и она, пройдя досмотр, узнала о том, что все самолеты в Балтимор, это ближайший аэропорт к ней, были отменены из-за погоды. Это был январь, погода нелетная, и дозвониться к своим вот этим друзьям, у которых она останавливалась в этом городе, она не могла. Она пыталась им дозвониться, но они не брали трубку, они были на этой конференции, и, в общем, она позвонила мужу, сказала, что не сможет долететь. И позвонили ее друзья очень хорошие, она с ними в разговоре упомянула, что вот самолетов нет, она вернуться в этот город сейчас не может, потому что ее друзья заняты. И те сказали, а вот ты посмотри, может быть, есть самолеты в Филадельфию. Она удивилась, зачем ей в Филадельфию. А они сказали, мы едем из Нью-Йорка в Балтимор на машине и будем как раз проезжать в Филадельфию. Возможно, ты можешь долететь туда, и мы там тебя подхватим и на машине вместе поедем домой. By this time I was praying to Swami, Swami, I came to do your work in Chicago. Now I'm stuck here. What if I don't get a flight to Philadelphia? Those people are not picking up the phone to take me to their house. I'll be stuck in this airport. What is this, Swami? Why did you send me to Chicago? All this was going on in the mind. I went to the lady in the airport and, at the register. And I said, can you please see if there are any flights going to Philadelphia instead of Baltimore? That lady said, why do you want to go to Philadelphia? Don't you live in Baltimore? I said, no, you don't worry about it. Some friends will pick me up. Can I get a flight?
So she said, she looked and she said, yes, in 20 minutes the flight is leaving. They are already boarding. But you have to go to gate 27. If you can run, I think I was in gate number 8 or 9. If you can run there to gate 27, you can board. Otherwise, they will close the gate. So I told our Dr. Rao and Ramya Rao, his wife, who were on the phone, hey, I got a ticket for Philadelphia. I'll try to run to gate 27. Will you pick me up? They said, run, don't talk, run. So with my suitcase, I'm not a young girl. With my suitcase and everything, I started to run towards gate. It's a huge airport in Chicago. I started to run and I came to gate 27. By that time, it looked like they have closed the door. There's nobody there except this security lady who had asked me, is that your boyfriend? That lady was there. And Southwest Airline, this was the airline I was traveling, Southwest Airline person was there. I came running and she said, are you the lady who was supposed to go to Baltimore and wants to go to Philadelphia? She asked me. I said, yes. They said, yes. They messaged me and they said, but something happened. The gate was, we were about to close the gate when one of the Southwest employees, they came running and they said, don't close. The lady is coming. She's just not very far away. She'll come in 2 minutes. Don't close. I said, who told you? He said, some man called Sai Baba. He came and told us, don't close the door. She's coming. You have a lot of friends in Southwest. Some guy called Sababa came and told us not to close the door. Go in, she said. So I went inside. I boarded. I know who Sababa is. He's Sai Baba. I didn't say anything. I just want to get in the plane. We got into the plane. I arrived in Philadelphia and my good friends picked me up there with my lunch and everything. And they brought me back to Washington, D.C., where I live. You see, Swami had left his physical body in 2011. This happened in January of 2013. When everybody asked me, does he still hear us? Is he still here? He's here. He's hearing us. It depends with what intensity and love we are calling him. Да, небольшая поправочка. Это произошло не в 2020, в 2013 году. Прошу прощения за помехи со связью. Но суть все равно остается прежней. И вот как продолжилась эта история, когда ей предложили друзья, она подошла найти место для нее в самолете до Филадельфии, и на что ей сказали, что да, есть один самолет, вот он отходит буквально через 20 минут, но вам нужно очень быстро бежать к другому выходу. Она была возле 8-го выхода, а нужно было достичь 27-го выхода. Это аэропорт Чикаго, огромнейший аэропорт, большие расстояния. И вот она говорит своим друзьям, что да, есть возможность приехать в Филадельфию, нужно бежать. Они говорят, беги. И вот она со своими чемоданами, уже не совсем молодая девушка, бегом бежит до 27-го выхода. И она прибегает туда, и ворота там, ну, выход этот закрыт, вроде бы как никого нет, и непонятно, она успела или нет. И вот она видит женщину, ту самую, которая на досмотре, которой приглянулся с вами. Она стоит там и говорит, о, это вы, это вам нужно на вот этот рейс на Филадельфию. И она сказала, да, это я. Она сказала, да, давайте, вот заходите, мы вас как раз ждем, только вас. Один человек вот из, значит, авиакомпании пришел и сказал о том, что вот такая-то женщина там бежит, она уже близко, что ее нужно дождаться. Мы вообще-то уже закрывали выход. И она сказала, а кто вам сказал, кто сообщил обо мне? Она говорит, ну, ваш какой-то знакомый из вот этих авиалиний по имени Сабаба какой-то, он пришел и сказал, что надо вас дождаться. Она, конечно, поняла, кто это за Сабаба, понятно это было, но она совершенно была, конечно,
удивлена на тот момент, потому что она-то внутренне уже молилась с вами и говорила: с вами, ну как же так, вот я твою работу делаю, я тут теперь в этом Чикаго застряла между перелетами, теперь я ни туда не могу поехать, ни обратно вернуться, и что я теперь буду вот сидеть в аэропорту, и, в общем, она так жаловалась и взывала к с вами, и молилась внутренне, и вот он ей ответил, и она села в самолет, и, конечно, поняла, что это был за Саи-баба, который остановил для нее этот выход и дал ей возможность сесть в самолет. И вот это ответ на тот, слышит ли он нас. Конечно, слышит, если мы с искренностью, с верой и с любовью взываем к Нему. Он отвечает на все наши молитвы. So I think I will end with saying that really Swami only wants us all to just love each other, smile at each other, be happy with each other. I will just share a small quotation that Swami gave me in 1969 with my name on it, Gita, January 1969. I will read that. And then I was just talking to our dear friends here, Natalia, Bella, and I, before we started the program, and I was just showing them the Shivalingam that Swami had given me. I will show it to all of you who are on line, just to share Swami's love and blessings with all of you. But before that, I will just read this quote, because you are all sisters and brothers from a different country, different language. But sitting here, looking at the faces on the computer, I see smiling faces, and I feel as though I have known you all for a long time, just because we are smiling at each other. So I will read the quotation that Swami gave me. It's called Smile. A smile costs nothing, but would Sister Natalia like to translate that part first? Yes. Yes, please. And I will ask Bella to write down the quote for us also while you're telling, so we can keep it and we will share it and translate further, because I think it's very important. И вот Гита, да, говорит, что вот такое послание о том, что мы должны с любовью и верой молиться. И также это послание дополняется тем, что мы должны любить друг друга, мы должны делиться радостью друг с другом. И как это мы делаем сейчас, когда она вот смотрит на экран, видит улыбающиеся лица здесь присутствующих, и она чувствует эту связь между нами, как будто бы мы знаем друг друга уже очень долго. И она хочет поделиться в связи с этим цитатой с вами, которую он дал ей еще в 69 году. Вот она подписана этой цитатой, прям что это для Гиты, и она называется «Улыбка» или «Улыбайся». А после этого она покажет нам чудесные, удивительные лингамы, которые с вами материализовал для нее и ее семьи по нашей искренней просьбе, которые хранятся у нее на алтаре. Сайрам. Sarah. This is a quotation he gave me in 1969. It has a different story behind it. Maybe a next time when I speak to you all, but I will read the quotation now. A smile costs nothing, but gives much. It enriches those who receive without making poorer those who give. It takes but a moment, but the memory of it sometimes lasts forever. None is so rich or mighty that he can get along without it, and none is so poor that he cannot be made rich by it. A smile creates happiness in the home, fosters goodwill in the business, and is a countersign for friendship. It brings rest to the weary, cheer to the discouraged, sunshine to the sad, and it is nature's best antidote for trouble. Yet, it cannot be bought, begged, borrowed, or stolen, for it is something of no value to anyone until it is given away. Some people are too tired to give you a smile. Give them one of yours, as none needs a smile so much as one who does not have
any to give. Saira. Sairam, it's kind of very difficult, I think, to write down the You can put quotes. up the quote maybe afterwards. You can put Yes, up maybe the you quote. can I send a can share picture. it with you. Yes. Yes, you can send a picture, but Yes. meanwhile, maybe we will translate just a few lines as a general meaning. Yes. And Мы get опубликуем to go near the обязательно. water while you do that. Да, мы обязательно сделаем копию и переведем эту прекрасную цитату, потому что она, конечно, как всегда, трогает в самое сердце, как с вами умеет подобрать слова и объяснить очень красиво. В этой цитате с вами говорит об улыбке и о том, какое это бесценное сокровище, которым владеет человек, и как легко он может этим поделиться, чтобы приободрить того, кто в этом нуждается. Но при этом это невозможно купить, и это не имеет ценности, пока ты этим не поделился. И вот такой силой обладает улыбка, что она может и сохранить, и подарить радость в семье, и в работе, и людям друг друга, которые не знают совершенно. И что эта улыбка, она бесценна. Это тот дар, который есть у каждого из нас, и которым мы можем и должны делиться. Но более подробно эту красивую цитату, конечно, мы переведем и обязательно выложим для вас на наших каналах. Sairam, thank you very Sairam, much for it sharing. looks like Sister Natalia did a good job of translating that. The reason for quoting that smile was because I have been watching Sister Igo as well as Bella smiling at me through my whole talk. Otherwise, I will be only looking at myself on the computer. So thank you. That was very encouraging with both of you there to speak. It made it easier for me. It made it easier for me. I just want to thank you all before I go near the altar for really, reaching out to me across the continent and getting in touch with me. It has indeed been an honor to speak to all of you today. I thank Swami for the opportunity and all of the GC Center office bearers in Russia and all of the fellow brothers and sisters on this journey. Thank you all. Saira. Сайрам, спасибо большое всем, кто присутствовал сегодня, всем, кто присоединился. Спасибо большое за приглашение, спасибо за улыбки Айгюль и Беллы, нашей прекрасной команды, которые поддерживали Гиту, весь этот сатсанг. Она очень рада увидеть, конечно же, эти улыбки, поэтому цитата посвящена им сегодня. А сейчас Гита покажет нам этот прекрасный, даже не один шивалингам, который был материализован лично с вами для ее семьи. Так что мы в предвкушении. I don't know if you can see this one here. Let me. Not very much. Maybe a little bit left you can do. Yes, a little bit down. Yes. You see that inside it over here? Yes. What it is made from? Is it a glass or something? No. It is not glass. It is like an opal. It is called a spatika lingam. It is a particular type of a stone. This one. Can you see? I cannot see because I am behind. Да, вот мы видим сейчас этот лингам, он сделан из особого металла, спатика лингам он называется. Если вы видите, он там находится внутри, из опала, да, Белла подсказывает, опаловый, он такой, как немного прозрачный, вот вы можете увидеть. And then here is the black one that I was showing you. Can you see the black one? Yes. И вот еще один, вот этот черно-белый лингам, он сделан полностью из черного камня и как опоясанный такой белой лентой, как будто бы одишеша обвивает шивалингам. And this is the one he gave my parents, this one here. И еще один вот, который был подарен с вами родителям Гиты.
Вот этот черно-белый был материализован, Гита нам рассказывала, в 50-х годах, по-моему, в 53-м году, материализован с вами изо рта во время Шиваратри и подарен вот ее дедушке Сешагири Рау. Yes, this one was materialized, right, during Shivaratri. Yeah, no, all of the three were Oh, materialized. These two by hand. This one, uh-huh. if you have seen the video of Swami taking the Shivlingam out of his mouth, which comes Yes, yes. this one, this black one. These two he materialized with his hand. Мгм. Да, вот эти два опаловые шивалингам, которые в центре и справа, они были материализованы с вами как из рукой, и подарены родителям, и самой Гите. А вот этот черно-белый, он был материализован именно изо рта с вами на праздник и подарен еще дедушке Гиты Моханрам. So, Ram, we're so blessed. Never saw anything like this. Yeah, Real, because we were always wondering, while reading about Shivaratri and materialized lingams, I was always wondering, where are they? What is their destiny? And now we can see at least one of them somewhere. Swami used to give it to different devotees after the following day or after Shivaratri, couple of days later. Over the years, Swami used to give that Shivalingam to different devotees. So, Okay, now I will translate. yeah, Мгм. yes. Да, вот этот удивительный лингам черно-белый, который мы увидели, это вот как раз один из лингамов, материализованный во время Шиваратри. И, возможно, вы видели на видео, как на больших праздниках с вами материализовал изо рта вот несколько этих разных лингамов. И у меня тоже всегда был вопрос, вот, а где все эти лингамы, потому что мы их видим на видео, но очень хотелось узнать их дальнейшую судьбу, где они хранятся. И вот Гита говорит, что эти лингамы потом с вами обычно раздавал разным преданным. Через несколько дней после Шиваратри он дарил их кому-то из преданных. И вот мы видим один из таких лингамов, подаренный семье Гиты, который и хранится у них по сей день. Сайрам, amazing. Thank you so much for having me. You were saying, are there any questions or are we done? There are questions? Okay. Yes, I have an yes, answer. I'll give you. we have few questions. I think we can ask Bella if she will help us with the questions. She can see it in the chat. Сайрам, да, у нас есть вопросы и благодарности на YouTube-канале. И вот первый вопрос от Славы Твардовского. Сайрам, спасибо большое Гите за чудесный сатсанг. Скажите, пожалуйста, как научиться слышать внутренний голос, голос с вами, и отличить его от голоса нашего эго? And yes, there are some comments and questions on YouTube channel. And the first question comes from Slava Twardovsky, and he's writing, Sairam, thank you very much, Gita, for the wonderful satsang. Please tell us, how can we learn to hear the inner voice, the voice of Swami, and distinguish it from the voice of our ego? So, Swami, I will try to give an answer mostly whatever Swami has told me over the years, because I too am a traveler like you in this spiritual journey. But what Swami used to say is that as we purify our thoughts and our words and our actions, when they start having harmony, we will hear Swami's voice very clearly. When there is harmony between thought, words, and actions, when we purify ourselves with love and the name of the Lord, then as our mind becomes pure, then we will hear the voice of Swami within. And for that, Swami has given the tools of bhajans, given us the tools of seva, service, given us the ability to interact with each other and help each other with love. So as we do these things, our mind becomes pure and we can hear Swami's voice quite clearly. And he says that if you sit quietly for a little while, you will know which is Swami's voice and which is your own ego. You will know that. But you have to do some sadhana for that.
Да, вот ответ на вопрос Славы. Гита говорит, что она такой же путешественник в этой жизни, как и мы все, поэтому она ответит из того, что она знает от самого Свами, что говорил Свами на эту тему вот за все годы. И он говорил о том, что если у вас будет чистота ума и вот это единство ума, сердца, да, как слов, мыслей и действий, то тогда вы будете очень отчетливо слышать голос с вами, тогда будет его легко отличить, потому что в чистом сердце и вот в чистом разуме очень отчетливо он будет слышен. И также садхана нужна, конечно, если мы будем любить друг друга, заниматься севой, если мы будем петь баджаны, вот так собираться вместе, это все поможет нам очистить свой ум и создать вот эту гармонию или триединство мыслей, слов и действий. И также можно практиковать просто такое сидение в тишине. Если вы будете сидеть в тишине, успокойте свой ум, то через какое-то время внутри вы сможете отчетливо понять, где ваш голос или голос эго, а где голос с вами. Да. И здесь у нас очень много слов благодарности. Люди пишут спасибо за сатсанг и уникальный опыт. Большое спасибо. And we have a lot of comments with the words of gratitude. People are just thanking you for the satsang and for this unique experience. Thank you very much, Gitaji. Thank you. Thank you. Thank you all too for taking the time to be with me today. Thank you. I wish you all a very happy journey to India. I hear that you're all going, a big group of you, to Prashanti Nilayam. Wish you all the very best. I hope you have wonderful darshan and enjoy Swami's abode of Prashanti Nilayam. Сайрам, да, дорогие друзья, спасибо большое. И Гита знает, что в этом году, в декабре, с 8 по 11 декабря в Путапарте пройдет партиятра русскоязычных преданных, и большая группа приедет и из России, и других стран, и будет так много организованных встреч и сатсангов, и мы очень надеемся, что мы сможем встретиться лично с сестрой Гитой, и она тогда тоже выступит с сатсангом перед этой группой. И если вы будете в это время в ашраме или собираетесь тоже поехать с паломнической поездкой, то мы все увидимся там, в Путапарте, в Прашанти Нилаям. Sairam. Sairam, sisters. Thank you. Bye-bye then. We'll say Sairam. Sairam, yes. Dear Sister Gita, on behalf of our big Russian-speaking Sai family, we would like to express our heartfelt gratitude for today's satsang. It felt like we were taken back in times and witnessed all those events ourselves. And thank you for sharing those inspiring stories and reminders of Swami's teachings. We are deeply grateful for your time, energy, inspiration, and encouragement you have given to all of us today. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sairam, everybody. Good night to all of you. Sairam. Sairam. And as always, we offer the fruits of this satsang to our beloved Swami and humbly ask him to accept them. Thank you all for joining us today. It was a very truly beautiful experience to share this time together. And Jai Sairam. Yes. Друзья, мы подходим к завершению нашей встречи и предлагаем традиционно плоды этого сатсанга нашему любимому с вами. И смиренно просим его принять. И от всей нашей большой русскоязычной семьи Саи благодарим сестру Гиту за эту встречу. Было такое ощущение, как будто бы мы перенеслись во времени и стали свидетелями тех событий, о которых она рассказывала. И большая благодарность за то, что она поделилась этими историями и напоминаниями о с вами. И, конечно, мне кажется, что мы все получили вдохновение сегодня. Мы благодарим всех за участие. До встречи, друзья, и Сайрам!